Hello, we are going to part 4 of Quest for a Theory of Everything. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് അമിയോട്രോഫിക് ലേറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന മാരക രോഗം പിടിപെട്ടത് എന്നാണ് നാം കണ്ടത്. അത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫ്രം ദ പേജ് നമ്പർ 20, last paragraph. My dreams at that time were rather confused, he admitted. Before my condition was diagnosed, I had been very bored with life. There did not seem to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things to do if I were reprieved. So his mind was in a confused condition when he came out of the hospital. ഈ രോഗം മനസ്സിലാക്കി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നപ്പോൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. Now, another recurring dream was the idea of sacrificing my life to save others. After all, if I were going to die, I might as well do some good. He had so many thoughts in his mind coming one by one. One thought was to sacrifice his own life for the sake of others. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരം, ജീവിതം ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നു. Okay, he knew that he was going to die. So before he was dying, he wanted to do something useful for others. ആ ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നു. To cut it short, he was completely confused, he was depressed, he was bored with life, and he was in a state of terrible shock. Okay, this is what we conclude from this. Hawking's doctors hoped that his condition would stabilize. Stabilize means remain in the same state. സ്ഥിരമായി നിൽക്കുക, രോഗം അധികരിക്കാതെ നിൽക്കും എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതീക്ഷ. But the disease aggravated rapidly. They soon informed him that he had only about 2 more years to live. This was a shocking revelation for Stephen Hawking. He was in his early 20s only, and the doctors were telling him that he was going to live only for 2 more years. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ പറയുകയുണ്ടായി. 2 years passed, and the progression of the disease had slowed. I didn't die. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. Total disability and death, though still not too distant a certainty, were postponed. Hawking had his reprieve, but a precarious and a temporary one. But life was precious. Hawking was improving in his health, but he was not stable. Okay, nobody could predict what would come of him. Okay, what would be his future like. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗശമനത്തിൻ്റെ നില തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിതം എന്നുള്ളത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു അനുഭവമായതുകൊണ്ട്, വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട്, at any cost he had to maintain his life. So he was trying to be positive, okay, optimistic. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഹോക്കിംഗ് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ. Okay. At the New Year's party at St. Albans, just before he entered the hospital for test, Hawking met Jane Wilde. This is a turning point in his life. He met a girl called Jane Wilde. To her, this disheveled graduate student seemed terribly intelligent, eccentric, and rather arrogant. This was the impression that Stephen made in the mind of Jane Wilde. Okay, he was an eccentric guy, he was an arrogant guy, and he was rather, shabby. This was what she felt. Okay, വളരെ ധിക്കാരിയായ, കുറച്ച് കിറുക്കനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. Now, but
He was interesting and she liked his wit. Wit means intelligence and humor also. Okay, even on the face of this disease, Hawking still remained intelligent, Hawking still remained positive. That was what attracted Jane to Stephen Hawking. When Jane met him again after his discharge from the hospital, he was really in a pathetic state. I think he has lost his will to live. He was very confused, she commented. She was not, however, put off by his physical or mental condition. She was rather a shy teenager, serious-minded, with a strong faith in God ingrained from childhood by her mother, and a belief that good can come out of any adversity. This belief, this attitude of Jane Wilde contributed highly to the development of Stephen Hawking. These two were two different extremes. ഇവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ജെയിനിൻ്റെയും ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെയും അവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഹോക്കിംഗ് മരണം പ്രവചിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു രോഗി. ജെയിൻ വളരെയധികം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെട്ട് തുലനപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഹോക്കിങ്ങിന് ആ കാലഘട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ, ആ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു. Hawking admired her optimism, positivism, and their friendship developed slowly. After a while, the two began to realize, in Jane's words, that together, they wanted to be together, they were in love. We could make something worthwhile. Instead of staying separate, if they stayed together, if they lived together, they could make a difference. This was what Jane and Stephen felt at that time. For Stephen, that made all the difference. He applied for a research fellowship at Caius, one of the colleges in Cambridge University. In 1965, at the age of 23, Hawking received his fellowship at Caius College. And in July of the same year, Jane and he were married. So he got married in 1965. People who remember Hawking in the university in the late 1960s, he was a research scholar then, a research scholar in physics in Cambridge University. Recall him making his way around the corridors with a cane. A cane is a walking stick. Supporting himself against the wall. In early 90s and 1965 and later 1965, Stephen Hawking was physically very weak. He could not even walk properly. So he had to balance himself against the walls whenever he was walking on the corridors of the college. Supporting himself against the wall, he spoke with what sounded like a slight speech impediment. Impediment means difficulty. He could not even speak properly. The way he spoke had a typical touch about it, a typical difference about it. But more than that, they remember his brashness in sessions involving some of the world's most distinguished scientists. While other young researchers kept a reverential silence, Hawking daringly asked unexpected and penetrating questions. He clearly knew what he was talking about. His reputation as a genius, another Einstein, began then. This, in fact, was the turning point in his life. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 1965 he got married, one thing. He didn't have an income. ആ സമയത്ത് വരുമാനമില്ല. He was still a research scholar in Cambridge University, in Caius College in Cambridge University, one thing. Second thing was, he was diagnosed with a serious disease and he was almost sure that he was going to die short. That is second thing. And the third thing is that despite all these things happening in his personal life, he still remained a very intelligent scholar. He was a very daring and a very brave student in his classes. He didn't stop questioning his teachers. Whenever he was in doubt, he openly questioned his teachers and clarified.
Okay, and he was known in the campus as another Einstein. മറ്റൊരു ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ഈ 60കളിൽ 1960-കൾക്ക് ശേഷമാണ് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഒരു ക്രൈസിസും മറുവശത്ത് ഒരു സാധ്യതയുമായി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ഈ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിക്യാപ്സ്, തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൈസിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഹോക്കിംഗ് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, in 1980, a practical need for funds launched him into a new enterprise that was to have a far-reaching impact on the Hawkings and others all over the world. He thought of writing a book about the universe. It was in 1980 that he thought of writing a book. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, വരുമാനമൊന്നുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഹോക്കിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്നു. He thought of writing about the universe, about the most interesting questions that had made him want to study cosmology and quantum theory. These were his areas of interest. One is cosmology, the study of cosmos, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. And the second is quantum theory in physics. And the quantum theory in physics is about atomic structure and subatomic structures. Okay, ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ ഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. വേർ ഡിഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഫ്രം? ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്ന്? ഓക്കെ, ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ബൗണ്ടറീസ്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണോ, അതോ അതിന് അതിരുകളുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ will it come to an end? Will this world come to an final end? Will we end one particular day? Or if so, if the world is going to die, how? Is there a complete theory of the universe and everything in it? This question was the most important preoccupation of Stephen Hawking throughout his life. Could there be a single theory, a single principle which could explain all physical phenomena? ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാവുന്ന ഒരൊറ്റ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത. Is there a beginning of time? സമയത്തിന്, കാലത്തിന് തുടക്കമുണ്ടോ? Okay, and could time run back? We are always proceeding on time. Okay, with time. But can we go back in time? This is another question. The book begins by rewinding the great theories of cosmos from Newton to Einstein. He wrote the book to make science understandable to non-scientists. So his objective was to explain these difficult scientific concepts in physics, serious concepts in theoretical physics, to laymen as well as to people who did not have any technical expertise in these things. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സാങ്കേതികമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. ഓക്കെ, വൺസ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് that book became an instant hit. Okay, we'll go to that in the next class. Thank you.